Hello everyone. In this video, you are going to learn module number 4 and chapter number 1, that is business performance management. Business performance management. So what is business performance? Let's have a quick look of business performance management. In the business and trade literature, business performance management, that is BPM, has a number of names, including the corporate performance management, that is CPM, enterprise performance management, that is EPM, and strategic enterprise management, SEM. હવે બિઝનેસ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ જે છે એના લિટરેચર અને બિઝનેસ ટ્રેડ અકોર્ડિંગ ઘણા બધા નામ એના અવેલેબલ છે. એ કોઈ પણ તમે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ જે છે CPM મીન્સ કોર્પોરેટ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ, દેન enterprise performance management, that is EPM, and SEM means strategic enterprise management. Now what is BPM? The business performance management, BPM, refers to the business processes, methodologies, metrics, and technologies used by enterprises to measure, monitor, and manage business performance. હવે જો બિઝનેસ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ જે છે એ રિફર કરે છે બિઝનેસ પ્રોસેસ, મેથોડોલોજીસ, મેટ્રિક્સ, ટેકનોલોજીસ યુઝડ બાય એન્ટરપ્રાઇઝીસ, જે એન્ટરપ્રાઇઝ થ્રુ યુઝ થાય છે એ મેઝર કરવા, મોનિટર કરવા અને મેનેજ ધ બિઝનેસ પરફોર્મન્સ. ઇટ એનકમ્પાસીસ 3 કી કમ્પોનન્ટ્સ. હવે BPM જે છે એ કંઈક 3 કમ્પોનન્ટથી બને છે. ફર્સ્ટ, અ સેટ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લોઝડ લૂપ. નાઉ વોટ ઇઝ ક્લોઝ લૂપ? It means an automatic control system in which an operation, process, or mechanism is regulated by feedback, management, and analytic process that address the financial as well as operational activities. હવે જુઓ BPM જે છે શું છે તો કે સેટ ઓફ એક્ટિવિટી ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, ક્લોઝડ લૂપ છે, મેનેજમેન્ટ એન્ડ એનાલિટિકલ પ્રોસેસ જે એડ્રેસ કરે છે કોને ફિનાન્શિયલ એઝ વેલ એઝ ઓપરેશનલ એક્ટિવિટીઝ. દેન ટૂલ્સ ફોર બિઝનેસ ટુ ડિફાઇન સ્ટ્રેટેજિક ગોલ્સ એન્ડ દેન મેઝર એન્ડ મેનેજ ધ પરફોર્મન્સ અગેન્સ્ટ ધ ગોલ્સ. મતલબ કે બિઝનેસનો જે ગોલ છે, બિઝનેસનો એઇમ છે, એના માટે સ્ટ્રેટેજિક ગોલ અને મેઝર કરે છે કે કઈ રીતનું છે અને મેનેજ ધ પરફોર્મન્સ અગેન્સ્ટ ધોઝ ગોલ્સ. A core set of processes. હવે BPM જે છે શું છે તો કે core set of processes including financial and operational planning, consolidation and reporting, modeling, analysis and monitoring of key performance indicators, that is KPI, linked to the organizational strategy. So આ છે basic concept of BPM, business performance management. The next point, that is business performance management cycle. બિઝનેસ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ સાયકલ. હવે જુઓ સાયકલ જે છે એ આપણને ખ્યાલ છે કંઈક આ રીતે હોઈ શકે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજાઇઝ મીન્સ સ્ટ્રેટેજીસ. સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ પ્લાનિંગ. થર્ડ વન, મોનિટર ઓર એનાલાઇઝ. એન્ડ ફોર્થ વન, એક્ટ એન્ડ એડજસ્ટ. સો ફર્સ્ટ સ્ટ્રેટેજી. તો સ્ટ્રેટેજી આપણને ખ્યાલ છે શું હોઈ શકે તો એનું મિશન શું છે બિઝનેસનું, એની વેલ્યુઝ, એના ગોલ્સ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ, ઇન્સેન્ટિવ્સ, સ્ટ્રેટેજી મેપ્સ, ધીસ ઓલ આર કવર્ડ ઇન સ્ટ્રેટેજાઇઝ. Second one, planning. So planning means planning about the budgets, plan, forecasting, model, initiatives, targets, these all are covered in planning. Then comes the monitor or analyze, means performance, dashboards, reports, analytical tools, these all are covered in monitor or analyze. Then act and adjust, means interpret, collaborate, assess, decide, act, adjust and track. Now let us look at in detail. So first step, as you know, that is strategize, means strategy. એનો મતલબ જનરલી આપણે જોવું હોય તો વેર ડુ વી વોન્ટ ટુ ગો. બિઝનેસમાં જ્યારે આ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે અને જે કંઈ પણ આન્સર મળે છે ક્યાં સુધી પહોંચવું છે, આપણે ક્યાં સુધી જવાનું છે, બિઝનેસ જે છે ને ક્યાં સુધી લઈ જવાનો છે, એનો જે આન્સર મળશે એ આપણા માટે શું કહેવાશે સ્ટ્રેટેજી. મતલબ કે એનો ગોલ, એનું એમ શું છે. Strategy, in general terms, it is a high-level plan of action encompassing a long period of time, often several years, to achieve a defined goal. ગોલ જે છે એને અચીવ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ છીએ, કયો એક્શન પ્લાન છે આપણા પાસે એ.
It is especially necessary in a situation where there are numerous constraints. હવે ગોલને અચીવ કરવા માટે ઘણા બધા એવા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે છે એને ફેસ કરવા પડે છે અને એ હોઈ શકે માર્કેટ કન્ડિશન્સ, રિસોર્સ અવેલેબિલિટીઝ, લીગલ ઓર પોલિટિકલ ઓલ્ટરનેશન્સ ટુ ડીલ વિથ ઓન ધ વે ટુ અચીવિંગ ધ ગોલ્સ. ગોલને અચીવ કરવા માટે ઘણી બધી સિચ્યુએશન્સ, ઘણા બધા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે છે એમાંથી પાસ થવું પડે છે. ઇન અ બિઝનેસ સેટિંગ, સ્ટ્રેટેજી ઇઝ ધ આર્ટ એન્ડ સાયન્સ ઓફ crafting decisions that help business achieve their goals. More specifically, it is the process of identifying and stating the organization's mission, vision, objectives, developing plans to achieve these objectives. હવે સ્પેસિફિક વાત કરવામાં આવે તો બિઝનેસ છે મતલબ કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું મિશન, એનું વિઝન, એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એનો પ્લાન જે છે એનું ડેવલપિંગ કઈ રીતે થવું જોઈએ કે જેથી એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે અચીવ થઈ શકે. હવે આ બધામાં હેલ્પ કોણ કરે છે? તો જનરલી સીઈઓ જે છે અથવા તો અપ્રુવડ ઓથોરાઇઝડ સ્ટાફ જે છે એટલે કે BODs એ હેલ્પ કરી શકે છે. પછી નેક્સ્ટ આવે છે પ્લાન. તો હાઉ ડુ વી ગો ધેર, મતલબ કે જે એમ છે એ એમ સુધી આપણે કઈ રીતે પહોંચશું, એના માટે કયું એક્ટિંગ કરશું, મતલબ કે પ્લાનિંગ ઓફ એક્શન. When operational managers know and understand the what, that is organizational objectives and goals, they will be able to come up with how, કઈ રીતે ત્યાં સુધી પહોંચી શકે, મીન્સ detailed operational and financial plans. Operational and financial plans answer two questions. What tactics and initiatives will be pursued to meet the performance target established by the strategic plans. હવે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન જે આપણે બનાવેલો છે એનો યુઝ કરીને જે આપણો ગોલ છે ત્યાં સુધી કઈ રીતે પહોંચશું, એના માટે શું કરવું પડશે, એન્ડ વોટ આર ધ એક્સપેક્ટેડ ફિનાન્શિયલ રિઝલ્ટ્સ ઓફ એક્ઝિક્યુટિંગ ટેક્ટિક્સ. હવે જે ટેક્ટિક્સ યુઝ કરીએ છીએ એનું ફિનાન્શિયલ રિઝલ્ટ પણ શું હોઈ શકે એ પણ પ્લાન કરવામાં આવે છે. Then operational plan translates an organization's strategic objectives and goals into a set of well-defined tactics and initiatives, resource requirements, expected results for some future time period. In essence, an operational plan is like a project plan that is designed to ensure that an organization's strategy is realized. હવે ઓપરેશનલ પ્લાન જે છે એ ઓપરેશનલ સ્ટ્રેટેજિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને ગોલ જે છે કઈ રીતે ડિફાઇન કરવા, એ વેલ ડિફાઇન્ડ ટેક્ટિક્સ એન્ડ ઇનિશિયેટિવ્સ હોઈ શકે. Then financial planning and budgeting process has a logical structure that typically starts with those tactics that generate some form of revenue or income. હવે ફિનાન્શિયલ અથવા તો બજેટિંગ પ્રોસેસ જે છે એની પાસે કંઈક લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ, એટલે કે એવું કોઈક ટેક્ટિક્સ હોવું જોઈએ કે જેના થ્રુ રેવન્યુ અથવા તો ઇન્કમ જે છે જનરેટ થઈ શકે, બાકી લોસ તો કરવાનો હોતો નથી. ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ that sell goods or services, the ability to generate revenue is based on either the ability to directly produce goods and services or acquire the right amount of goods and services to sell. After a revenue figure has been established, the associated cost of delivering that level of revenue can be generated. In addition to the collaborative input, the organization also needs to add various overhead costs as well as the cost of the capital required. હવે કેપિટલ જે છે એનું માટેનું પણ કંઈક જે છે એનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવશે. These information once consolidated shows the cost by tactics as well as the cash and funding requirements to put plan into the operation. In next video we will learn remaining phases. Thank you.